Kutoka vijijini, mijini hadi jijini. Hii ni Sound Kanti Talk Live. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candy Talk, open forum political discussion show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. We trust all is well where you are, even as we come your way to look into the stories that are making headlines in our country that are of great concern over the state of the nation and the relationship between the government and the people, and the efforts the government that is putting up to save its face on what it's clear that the people are making conclusions about them. Well, William Ruto today is in the church at Machakos, comes up with another expression that leaves a lot to be desired from where I sit. Now claims that police training does not does not involve parenting. Okay, he seems to say that the police officers are trained to deal with criminals and not children, and not our sons and daughters. And so if they meet our sons and daughters, they don't know how to handle them. Now, this is coming on the backdrop of the Gen Z protests and, of course, the relationship between the government and the young people that is not so, agreeable. And I find it very difficult to, make sense of what the president is talking about. I mean, this level of thinking and this level of reasoning, it hurts, it confuses. I mean, how did we arrive here that we have this kind of thinking is the one leading the country, that the police are for criminals and the children are for parents? Some things are laughable, others you don't know whether you should laugh or cry. But I would invite your input on the same, because from the best of my knowledge, the purpose and the main reason for the existence of the police service is to protect people, is to ensure that there is security and order. And our children must be safest in the presence of a police officer than in the absence of a police officer. So when the president, the commander-in-chief, goes to a church service and addresses congregants and tells them that they should take care of their children and warn their children from going to the streets because the police are not for parenting, they are for dealing with criminals. And the parents should not expect the police to deal with their children otherwise. Help me, Kenyans of goodwill, please help me make sense of this, because I don't get it. Well, that is part of the discussion that we'll be looking at. And then, of course, the activist Boniface Mwangi is been traced to Pangani Police Station.
And there are some charges that have been leveled against him. That is on the matters touching on terrorism. They claim that after they searched the house and searched the office, they found items that prove or otherwise point out that beside activism, Boniface Mwangi is participating into terror activities. To me, that sounds like another fabricated story, but let's see how it ends, because I've never seen a government like this one. You will help me make sense of what we are having in the name of a government that openly goes against its people and wants to fiercely fight to make the world believe that what they are doing is in the interest of the people. I don't get it. So how did activism become terrorism? And then and now we are being warned not to go to the street because police are not parents and they don't know parenting. They don't know how to deal with criminals. And even in dealing with criminals, does it mean they should rough them up, should shoot them, should kill them? Is that how to deal with criminals? That's a lesson being offered by William Ruto and the president of the Republic of Kenya. I don't know what to make of that, but I'm very saddened by those kind of, words coming from his lips. And we'll begin with that particular story. And then, of course, the Raila Odinga interview on NTV that Raila is talking about national dialogue that is going to be people-driven, right from the grassroots all the way to the top, that is to the national level. And they says this is geared towards letting people vent whatever it is that is the problem, then find a people-driven solution to what is bedeviling the country. Whether you believe him or not, I will also want to hear what is your take on the same. Another sad story is a new Shakahola in the making. There have been discoveries of some families and some, remains of a dead person or two in a forest in Kilifi. It appears the cultism activities in this country are, free-field, and it's a very sad reality. While that is going on, there is, a lot that we all need to talk about. So make sure you get closer, and then, of course, share the link with many people to join. Let's have this discussion openly and, of course, straightforward. Thank you so much. The link to use to get in the studio is right here in the comment section. Please click on it, allow StreamYard to configure for you the camera as well as the audio. And of course, you'll find yourself in this space as we start to engage. And now this issue of policing, not parenting. Kenya inchi nzuri, hakuna matata. This our country is in trouble, and we don't need spiritual eyes to tell that. And let's just hear what William Ruto said about that, and then we'll break it down. Even as we urge you, please like the video, share the live, invite more people. Let's gang up. Let's make a difference. It's important. We are here to see to it that we converse, agree or disagree, but we must forge a way forward for this country. How we got here, I don't get it. I can't even wrap my mind around it, because I have a phrase I use that I went to school when school was still school, and the best of the best were the ones supposed to lead the way. Now, if this is how we are leading this country with this level of thinking, with this level of reasoning, I'm a very, very disturbed Kenyan, very disturbed, because you listen to Murkomen, you don't see the light. Listen to the president, you don't make sense to what they are saying. What's going on with our country, and where are the men and the women and the people that
supposed to chart the way forward for this country. How long are we going to endure this kind of, mindset that somebody? Okay, let's hear out. The police are trained to deal with criminals. They are not trained in parenting. So, if you surrender your children to the police, what do you expect? Please. Every parent, including me, I take time to parent my children. And so must everybody. Sindio jameni? Yes. So, let us be responsible. Let us. And I've told you, watoto wetu is the biggest asset we have. Their energy, their talent, their education is important for building Kenya going forward. And it is our collective responsibility to make sure that we guide them, we mentor them, provide the right education, provide the right mentorship so that they can channel their energy, their expertise, their knowledge into growing our nation and making our nation better than we have it today. That's what we must do. And I want to ask all of us, including leaders, please let us not use or misuse or abuse our children by inciting them to cause violence, to destroy property, to destroy people's businesses. That is irresponsibility of leaders, and all of us, from parents to clergy to leaders, we must take responsibility if our children do the wrong thing. There you have it, William Ruto, the President of the Republic of Kenya, giving his views in a church service there, and says the problem in Kenya is now parenting. It's not bad governance, it's not corruption, it is not, the reason why our children are going to the street, the reason why Kenyans are protesting is because parents have failed, church leaders have failed, we have raised our children wrongly. Do you agree with that? I mean, we've been protesting all along from the 60s to the 70s, 80s, 90s, 2000. It is all because our parents have not been parenting us. Please help me make sense of what William Ruto is talking about. Is it now parenting, or they are legitimate issues that are making our children go to the street? Is it that our parents have not parented us? Most of the people on the street are graduates. Most of the people on the street are sons and daughters from responsible families. And the agitation and the protests are justified. One, they are covered within the provision of the Constitution. Two, if the Kenyans are getting the health care that they need, they are getting the quality education that they need, they have quality food provision as needed, there are enough jobs in the country to take care of every job seeker and every person that is of age to earn an income, will anybody go to the street? So why is William Ruto conveniently ignoring all the issues raised by the Gen Z, raised by all the protesters, and now he's leveling it to be parenting problem? Or help me, maybe I'm not the one not understanding English. Probably that English is too complicated. Help me make sense of this. Is this a parenting problem, or
William Ruto is looking for an scapegoat for him to run from responsibility as usual. Our children are going to the street because they have not been parented. And that is just one side. The other side is, are the police supposed to kill children because they are not meant to deal with children? They are meant to deal with criminals? Is that the case? Just help me. Is that how this should be? And I want you to have this, I want you to look at this from the understanding that the person speaking is the head of state. The person speaking is the commander-in-chief. The person speaking is supposed to be the father of this entire nation by reason of him being a father figure and a provider of leadership, so that every parent, you remember those who grew up during Moi's days like me, Moi was the number one father, number one teacher, number one farmer, number one educationalist, number one everything. And so William Ruto is supposed to be number one. So what is this? What is this? Help me make sense of this. In my opinion, I think as a country, we're doing very poorly. This is not, it is not expected. And there are things that my maternal grandpa used to say. He was a very gentle man, but he used to say something. He said when God created us, he made one very big mistake. And he says when he created us with ears, he forgot to give us earlids. So according to my my maternal grandpa, he says there are statements should be just hearing from afar, and when they are not palatable, you close your ear so that you don't hear. Things like this, I want us to analyze. Should they be coming from head of state? Should they be coming from a father of a nation? And is the protest about parenting? People are protesting because they have not been parented. Or is William Ruto expecting parents to arrest their children and detain them in the house so that they don't go to the street? Just help me. Is that what is behind his thinking? That now parents will stand in the way when the children, when the young men want to go to the street, the parents should come out and say, you cannot go to the street. You cannot go to protest. He's asking the parents to help him control the young people from going to the street. Then this clearly a government that is being phased out. I would say that. Because why in the world should he even resort to that? Okay, so let me know what you think about this mambo yote. This is okay. Let's keep going. There is this one. Lukunzio says is a critical thinker. He says, are policemen and women robots? Aren't they also human beings and also parents? Total confusion, absurdity. I agree. That's why I'm saying the level of thinking and the level of reasoning that is governing this country is wanting. It's wanting by all standards. And I think we need to get Kenyans to rise up and begin to, ask these questions. Because this is warranting, combine this with the shoot the people in the leg. And then any person you see coming to the police station, shoot them.
I mean, look at that level, okay? Level that you can only deal with the people physically, okay? When we were growing up, leadership was about wisdom. Leadership was who had answers to the questions, and not just questions, toughest questions. So leadership was proven out of somebody tackling the most difficult aspect of life, and that made them a leader. And it was not in the strongest in terms of having flex or muscle or being a wrestler. It had brains. It had a wise, calculated solution to riddles that were difficult, that had defeated everybody. Now, it appears to me that the William Ruto administration has run out of all ideas, and the only thing left for them is unleash terror on the Kenyan people so that the people can be afraid of the government. And as long as the people are afraid of the government will continue doing what they want, and the people will be silent. Are they going to get away with this? I don't think so. They better go and check history and tell me which nation in the history of the world ever won against its people. Which government ever won against its people? All the fiercest of all dictators ended up surrendering. So who, I mean, does the William Ruto imagine to be that they are so, mighty, they are so strong that they are able to silence all Kenyans, especially when Kenyans are pained because of their mismanagement of the national resources? Well, let's get talking. Thank you so much. I appreciate Beatrice. Thank you. Kuna double like Made. Thank you. What our TikTok? I can't see clearly. The screen is too small. But thank you for the support. Thank you for the likes. Please, let's keep sharing the live, inviting more people to come in. Na hawa kina Undumani ndio tumeonana wapi? Naomba muje sasa tuongee masuala haya kwa kina tunapoendelea. Lakini kwangu mimi naona hapa ni porojo tu za William Ruto kujaribu kuhadaa wazazi wamsaidie kufungia watoto kwa nyumba, na hiyo haiwezekani. Okay, the Gen Z are not children. That's number one. And then you can't detain them in the house when there is a legitimate national crisis that requires them to be voiced. It would have made sense if William Ruto went to ask, how do we handle these children? How do you handle them at home? How do you talk to them? How do you make sense of what they are demanding? That consultation would have made sense, other than heaping the blame on the parents that the reason why people are coming on the street is because they have not been parented. It doesn't make sense. And, William Ruto and his children and his parenting. Let me not go there. Let me not go there. Link ndio hii ya kutumia kuingia studio. Naomba tafadhali tukuje studio tukaongea masuala haya. Mambo mengine yanaudhi, mengine yanauma, mengine yanakasirisha. Lakini Yesu ni Bwana. Tunashukuru tu kwa yote yale. Lakini kwangu mimi, I think this country deserves better. And that is why I am saying it is good that the Constitution recognizes and has set boundaries that after somebody serves for one term, he goes for a new exam. If he passes, he gets promoted. If he fails, he goes home. And if we have a bad leader or a leader who is not performing what he should do, we have other avenues to use to exercise to correct what has gone wrong. And so the issue of
one term is a reality that we need to come to terms with in terms of following the constitution, not in terms of, tribal hate or, just a matter of not liking William Ruto. I don't think this is even personal. Indeed, shouldn't be personal. What we are dealing with here is monumental. Okay, it's monumental, and it should not be an issue that we should be, arguing about in terms of the status of this country on the national platform. I mean, on the international platform, and the kind of mistakes the government is performing, committing every day. The statements that are coming from the national leaders, it's at times embarrassing. Okay, and that's why even the envoys. Okay, look at the envoys or all the envoys, the Britain, the Americans, and the other, first world that are in this country. I mean, some of these things are just terrible. Are just terrible. And we are doing them, back to back, as if it's a joke. And this doesn't look good, doesn't smell good. And so as Kenyans, we need to do something about this. We need to do something about it. And this is what I keep urging us. Please, 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 when we have an opportunity to elect people in office of national importance, please, please don't bring me that aspect of my tribe man, my regional man, my village man. Let's look for quality people, put them in high office so that they can make quality decisions that will help propel this country to greatness. For how long are we going to hang our heads down when people open their mouth to speak? For how long are we going to disregard the Constitution and say things that should not be mentioned among civilized people, should not be mentioned among, we are in the information age. How in the world can we now convince our children that police is their friend when the president has said the police are supposed to deal with criminals and not our children? I thought our children are supposed to be running to the police station when they are confronted or they are threatened on the street. So is it that the police are not part of us? They are not our sons anymore. They are not our daughters anymore. Mtanisaidia. Link nimepeana, wale ambao mnakuja studio tafadhali kijooni. Karibuni tafadhali, and share widely, get more people to join and hear this. Let's get that story of Boniface Mwangi, another joke. And I'm calling it a joke because I don't know. Let's get the story first, and then we can look at it extensively. Here we go. Activist Boniface Mwangi is expected to be arraigned in court on Monday to face terrorism-related charges, and this follows his arrest on Saturday. Mwangi, who is being held at the Pangani Police Station, is accused of facilitating terror activities linked to the anti-government protests that were held on June the 25th. Police say they recovered ammunition and unused tear gas canisters during his arrest. On Sunday afternoon, a group of activists gathered outside the police station demanding for Mwangi's immediate release. They condemned the charges as politically motivated. Ben Kiri has those details. Sunday morning, a group of activists gathered outside Pangani Police Station in a show of solidarity with activist Boniface Mwangi, who was arrested on Saturday and is currently being held on allegations of terror financing. Chanting slogans of solidarity
The activist called for Mwangi's immediate release, dismissing the charges as politically motivated and part of a wider government crackdown on dissent. They described the accusations as trumped up and without merit. We can confirm and we can state with no uncertainty that those are things that Boniface did not have in his possession. Those were not things that were in possession of his office, and those are not things that were brought to our attention. So we do not know why they are saying now that they're coming out with terrorism charges, but we will deal with this head on. I mean, that is why we are here, and that is why we will continue to do whatever it is that we are needed to do. I think what we've seen is this intimidation by the police, and coming for Boni is something that we saw coming. They've arrested many young people and on the same charges of terrorism, arson, and those are the same things that they're talking about Boni. According to a statement by the Directorate of Criminal Investigations, Mwangi is accused of facilitating terror activities during the anti-government protest held on June 25th. Detectives allege that a search of his Mageuzi hub in Nairobi's Hurlingham area led to the recovery of 2 unused tear gas canisters and 1 black round of ammunition. Human rights defenders, activists are not terrorists. Activists are here to defend the Constitution. Boniface is here to defend the Constitution. When we go for protests, it is a constitutional guarantee. A government that fears its own people is a government in crisis. Human rights defenders and Pan-Africanist groups have also condemned the arrest. In a joint statement, the groups warned that the growing pattern of arbitrary arrest and fabricated charges against critics of the government represents a serious threat to Kenya's democracy. They've done nothing wrong. Activism is not terrorism. Mwangi's arrest comes just 2 days after he and Ugandan activist Agatha Atuhaire filed a lawsuit against the Tanzanian government seeking 130 million Kenya shillings in compensation over alleged torture and unlawful detention. Okay, there you have it. Boniface Mwangi to be produced in court tomorrow. Look at the kind of accusations leveled against him. Terror activities. Okay, let me read this comment. There are some things that are unbelievable. This is Luke. It says when people protest against bad leadership are killed, and the blame lies not with the upbringing but with failed state apparatus that justify murder instead of reforms. Agree with you, and this is the sad state we find ourselves in as a country, that now the government resorts to enforce and unleash terror on the people, because I think the really person using terror on the people, it is not Boniface Mwangi, and it's not the activists, and it's not the protesters. It's actually the government itself. Because how do you make of this? That they found and used tear gas? Okay, maybe you miss your No, the reason I'm laughing is because 15 anti-terror police officers anti-terror, unajua hii sio special, sio polisi ya kawaida. Hao ndio wako trained kudili na terrorist, and then you unleash all those 15 to go to somebody's home and they search the house. They don't get what they are looking for, and then they go to the office, and then anti-terror, okay, anti-terror, unajua hii ndio special squad, hii ndio tunategemea kama inchi, okay?
tunategemea kama Al-Shabaab ama terror group imeinvade nchi, hawa ndio polisi tunategemea kwamba watakwenda huko, watashughulikia materrorist, kama ni mabomu watafanya nini, what is it, detonate the mabomu zilipuke. Okay, so hawa ndio tunategemea. Then imagine eti wamekwenda kwa nyumba ya mtu wakupata, alafu akaenda kwa ofisi, then wamesema sasa umemkamata, ameparticipate kwa terror activities, and then amefungiwa, and then 2 days later say that zile vitu mbili ambazo zimepatikana kudhibitisha kwamba huyu ni terrorist ama anahusika katika masuala ya terrorism, walipata huko tear gas. Is this unajua well, mnisaidie tafadhali, mimi sishiki kabisa. Hii ni sarakasi ama ni nini? Are we joking? I know we have comedians in this country. Have we become a comedy nation? Do you have a comedy state? I mean, is this comedy or what? Huh? Munisaidie. Kuna royal billionaire hapa. And use tear gas, wherever tear gas canister. So Kenya police use the tear gas every day. Royal billionaire, ninauliza polisi walipoteza tear gas canister moja, okay, ambayo walikuwa wanaenda kutafuta kwa kina Boniface, ama hizi tear gas canister ziko na namba ilipotea, ikatangazwa kwamba imepotea, so yule anapatikana nayo ni terrorist ama ni nini? Mniambie. Mimi nashindwa kuelewa, kwa sababu unajua mimi kile naelewa ni kwamba serikali ni ya mkono mrefu. Serikali ina uwezo wa kujua mambo ambayo hatuwezi kuyajua. Serikali inafanya mambo ambayo ni makubwa ambayo mtu mmoja hawezi kuyafanya. Hivi ndio kukumbana na terrorism? Hivi mnieleweshe hivi? Hai, hata prefect wa shule, mimi nilikuwa prefect wa chini ya maji shule. Tulikuwa tunafanya investigation lakini ilikuwa ina hii. What's going on? Let us know. Okay. Sawa, tumuone hapa. Billionaire hapa nasema, I guess Kenyan government has to be the biggest terrorist of all. They've been using these tear gas canisters on people almost every day, and these guys have no weapons to plant on him but tear gas cans. That's the mystery. That's the mystery. And I think William Ruto is taking the leadership of this country to be a joke, and the governance of this country, I think he's not serious about it. And that is a sad reality that we let people that Uhuru alituambia mtu ambaye hana haja na kazi mtu ambaye hana haja na kazi. Inaonekana wazi kwamba William Ruto hana haja na kuongoza nchi hii. Yako tuna haja na urais na yale ambayo yanakwenda vizuri kwake kwa sababu ni rais, lakini kupeana mwelekeo na kuongoza nchi hii pasavyo sioni. Ni sarakasi baada ya sarakasi, ni vituko baada ya vituko, na mimi sielewi kwa nini, kwa sababu nchi hii ni nchi inaheshimika. Nchi tuko watu wangapi?
We are headed to 60 million Kenyans. 60 million Kenyans. VP, kwa 60 million Kenyans, we are being treated to this kind of games, open games. No. And then the sad thing is, it's about soiling institutions, okay? Soiling institutions. Now look what is happening. Now the DCI is sucked into these political games. The judiciary is sucked into these political games. I mean, isn't this why wherever Kagame is talking about idiots leading us or leading nations? What is this? So we drag the DCI into the mud, we drag the police into the mud, we drag the whatever, the NIS into the mud, all of it covering up our folly. At the end of the day, what do we end up with? No more. The respect we had, we have lost. The leadership we had, we have lost. The greatness we had, we don't have it anymore. All of it is because putting the wrong man into office. Kenyans, let's think. Let's think seriously. Me, I believe in the old African way of determining leadership. Yeah, the old African. Let the wisest among us be our leader. Let the wisest among us be our leader. Not the one that has more political support, not the one that has majority leading. No. Let's find quality people for leadership. Our country cannot continue like this. No. If we're being led at this level with this kind of thinking, no wonder we're being overtaken. Uganda is overtaking us. Tanzania is overtaking us. Rwanda is overtaking us. We are being overtaken. The people we have led for decades are overtaking us simply because we can't come up with proper leadership. Is it true that we can't come up with proper leadership? Listen to the political rhetoric this time. Nobody's talking about quality anymore. It is now playing again. We want to transfer from this tribe to this tribe, this region to this region. Nobody's asking for the quality. Let the wisest among us be our leader. Not everybody. I watched a movie that had a constant phrase say, anybody can make money, but not anybody can be a king. Everybody can make money, but not everybody can be king. Kenyans, let's wake up and demand quality for leadership. Demand that there are certain criteria, standards that we must not allow near leadership. The same level of reasoning we should not allow near leadership. This is too much. We are great people. We are great people. You saw in, was it in Mumias, where the parents frog jumped chased away the principal and the teachers from the school for constant failure of children. I think it's not that we can't do what we should do. Please, I urge you Kenyans, when it comes to leadership, msicheze tena. So ukwe kwa one term, ukwe kwa half term, ukwe kwa 10 bila break, please na kuomba tusichague viongozi ambao hawafai. Tusikubali wale watu ambao hawafai kuwa katika uongozi, tuwapatie uongozi. Hauwezi chukua ufunguo, upeane ufunguo wako wa gari, upeane kwa mtoto wako wa miaka 5. Umwambie basi aendeshe gari. Hiyo si kumtuma kabrini. So vipi tumechukua nchi nzima tumeweka katika uongozi ambao hufai?
Na kile ambacho kinanistua ni kwamba hatustuki, bado tunasema tunataka 10 bila break. Mimi sina shida na 10 bila break. Shida yangu ni hiyo 10 ingine. Mabadiliko itakuwa nini? Inasemekana kiwango cha kufikiria ambacho kimetekeleza makosa, okay, hakiwezi kutumika kurekebisha hayo makosa. Ndio hivyo hivyo. It is not possible. I've given this illustration in my preaching. If a tanker, whatever, what are they called? The trucks, okay, that carry containers. If a truck gets stuck on the road or in the ditch, and you bring a motorbike to pull it out, will the motorbike be able to pull it out? Is the motorbike able to pull a truck from the ditch? You can fuel the motorbike as much as you want, ignite it as much as you want, run it as much as you want, but the capacity of the motorbike is too small to pull the truck from the trench. You need to get something heavier. You need to get something stronger. So what's going on in this country is that we have given people with least capacity to run a very complicated, diverse nation. And this has become a tall order to the current regime. If we are ready to tell each other the truth, if we are ready to tell each other that we should accept that the people we gave leadership to are unable to provide leadership. And all they are doing is running from one goalpost to another goalpost, one issue after another. Empowerment, Hustler Fund, Shoshu, or airport, railway line, and all that. They're jumping from one thing to another because the leading of this country is a great challenge to them. It's too heavy for them to lift. And that's where we need to take notes. That's where we need to take, take lesson from, so that going forward tujipange. Going forward tujipange. Tusipeane uongozi kwa wale ambao hana uwezo wa kuongoza. Tusikubali uongozi uende kwa wale ambao hawawezi kuongoza. Demokrasia ndiyo, lakini demokrasia ikuwe na nidhamu. Demokrasia ikuwe na heshima. Demokrasia isiwe demokrasia ya kutuingiza katika matope. Tukuwe na demokrasia ambayo itatuheshimu, itatupatia heshima. Na katiba tunayo nzuri tu. Katiba mpaka imeweka viwango vya watu fulani ambao hawapaswi kuwa katika public office. Katiba imesema vizuri. IEBC ina uwezo wa kuzuia mtu ambaye amejitolea anataka kuwa rais, lakini ikikaguliwa uwezo wake haufai, hapaswi kuweka kwa ballot. So tukue tu at demokrasia majority win. No, let the people be given quality people to choose among them the best of the best to contest among themselves, so that anything we end up with will be viable for the leading of this country. Not allowing everybody to be on the ballot. And that's the whole essence. We don't do that in sports. We don't do that in education. We don't do that even in home management. But when it comes to national leadership, we all lay back, allow everybody to come in. And now when things go wrong, we look for who to blame. Something must happen to us. So as Kenyans of goodwill, it is time. Let's wake up
are saying no to what is going on in this country. And so the terrorism law is now a favorable law to be enforced by the Ruto administration, to be used as a tool to silence all that are criticizing the government. And to me, that's still, a drowning man, a clinging on reeds, hoping to survive. William Ruto should come to terms with the reality in the country. People are angry. People are not satisfied with what he is doing in terms of providing leadership, and he needs to come out and own it up. Aombe msamaha kwa Wakenya, akubali makosa yake, arekebike. Sio tena kuwarudi Wakenya. Kuwarudi Wakenya inawaudhi tena. So free advice. Rudi chini, jinyenyekeze. Warai wa Kenya wakuamini. Hivi unavyokwenda kwendeki. Haya unayolazimisha hayawezekani. It's not possible. This is a different Kenya altogether. It's a different Kenya altogether. The people that, turned back because of terror are no longer there. These ones go where trouble is. You call them for trouble, they will be present. They will answer you the way you have come. Now, wacha nisiseme sana, mtasema kwamba tunatumia channel kuincite watu. This is not incitement, ni kuangalia maswala jinsi yalivyo. So, hii kesi ya Boniface tutakuwa tunaifuatilia. Kesho watakuwa sijui ni Milimani ama wapi. Kokote kule ambako kesi itakuwa, tutakuwa tunapeperusha moja kwa moja hapa Sound Candy Talk. Kwa hivyo jitahidi, na kama uja subscribe kwa YouTube, hapo kwa link, wala ambao mnatufuata kwa TikTok, hapo kwa bio kuna link ya YouTube channel. Huko ndio tuna stream siku nzima matukio yote ambayo yanatukia. Kwa hivyo on TikTok we come on and off, but YouTube we are full time in terms of broadcasting those live events. So if you want to be following like the Boniface case and all that, subscribe, click kwa hiyo link ya bio, itakupeleka kwa YouTube channel Sound Candy Talk live. Subscribe hapo ndio utakuwa unapata hii habari moja kwa moja kutoka Milimani Courts ama wherever the case will be. Undumani, link nimetuma kwa WhatsApp, angalia vizuri kwa WhatsApp kama unanipata. Undumani, link iko kwa WhatsApp, tumia hiyo, ingia studio tukajadili masuala haya. So hiki kinachoendelea si kipya. Hii si kipya. Tumewaambia hapa kuhusu waving file. Waving file. Waving file ni style ambayo ili sana swa kwa serikali ya Moi na partly serikali ya Kibaki. Ile waving file ni ile wabunge ama mbunge ana hoja fulani ambayo anataka kuitoa kwa bunge, alafu iko kinyume na serikali. Tuseme anataka kufichua kashfa fulani, ama anataka kusema kuna tuhuma fulani ya ufisadi, ama serikali imefuja hela fulani. So huyu mjumbe ndio anaye habari na anaenda kuitable mbele ya nini? Ya koti. So kile huwa kinafanyika aswa kwa serikali ya Moi na serikali ya Kibaki. Hawa machesusi, NIS, DCI, special branch, katika hiyo upekuzi wao wanaweza kupata kesi moja ambayo iko kinyume na huyo mbunge. Okay? Inaweza kuwa labda aliiba shamba, ama alinyanyasa mtu, ama wanatafuta makosa tu ya huyo mtu. So siku ya kwenda kutable hiyo maswala bungeni, anatembelewa na hao vijana wa special branch, wanaambiwa haya, tumefungua hii file juu yako, ulifanya hii, ulifanya hii, ulifanya hii. Hiyo maneno umepanga kwenda kusema kinyume na serikali kwa bunge, uachane nayo.
Usipowachana nayo tutakufungulia hii na hii na hii. So wakati huyu amesimama asema lazima ataenda kutable nini. So hao vijana watakuja na I'm talking about the police officers. Watakwenda waingie kwa balcony huko kule kuna kuanga ex members wanakaa huko kule, wanafunzi wao wanakaa bungeni. Na wako na hiyo file. So wakati wewe unasimama unatengeneza sauti, unataka kuongea, wana wave tu hivi file uone. Na ukiona faili ya makosa yako unanyenyekea kama kuku ile imenyeshewa, unaacha hiyo story. I think niwakumbushe kulikuwa na story ya nani na ilikuwa inahusu Kindiki, I think so. Sijui kama mnakumbuka, kulikuwa na time I think Kindiki alikuwa na hoja fulani, alikuwa anataka I think impeachment ilikuwa ya Waiguru, kitu kama hicho. And alikuwa fierce. Lazima Waiguru must go, things like that. When Waiguru was minister, ile kashfa ilikuwa NYS. If you can remember, I think so. So Kindiki was in the midst of it, and aendo alikuwa aende ku table. Na siku ya tabling sijua alipotea, mtanikumbusha. Either alipotea ama hiyo nini ilikuwa, it was hyped up. I mean, everybody was looking forward to it, and then it did not have a climax. So usually what happens in hivyo. And so hii maswala ya kwenda kushika activist na kuwatafutia makosa, kupanda vitu kwa nyumba yao, kusema kwamba wamepatikana na hii na hii, it's old fashion. It's old fashion, for heaven's sake. It's old fashion. Wachana nayo. Wachana hizi vitu zani. Yani itakuwaje wewe unafurahia kutesa watoto wa wenyewe kwa masuala ambayo unajua ni uongo, na ni kweli ni uongo? Hii uongozi wa kuendeleza uongo imetokea wapi? Kwa nini? Let's stop it. Let's provide leadership where we should provide leadership. So this drummed up charges against activists are uncalled for. And the earlier William Ruto retreats from this, the better. Because continuing like this is going to weaponize the people against him. Let him forget what he's seeing right now. It's just part of, a group of Kenyans that are protesting. When the rest of the country will join those Gen Zs, will join all those people, all those activists, where will William Ruto go? So let's take lessons. And let's, of course, walisema wataki historia. They don't believe in history. But waangalie tu historia kidogo tu. Waangalie vile mambo huwa inakwenda. Kwa wale ambao wamechagua kwamba wanasema ile mtoto ambaye anasema wazazi watalala, basi na yeye pia atalala. Na yule ameamua kuuma mikono inayomlisha, basi na yakubali kukanja. Enough of that. Thank you so much Undumani na kusubiri na wale wengine ambao mnakuja. Tunataka leo kipindi tutatamatisha mapema, lakini nashukuru kwa wote ambao mnaendelea kutufuata. Tafadhali like video, share the link widely. If you have not subscribed to our YouTube channel, wale watu mnatufuata TikTok, hapo kwa bio kuna link ya kupeleka YouTube ndio subscribe. Kwa YouTube tuko huko full day. Tunateka matukio yote, all live events. Tuna stream government live events, like kesho tutakuwa Milimani kwa masuala ya Boniface akiletwa kotini kwa masuala ya hii charges zinasemekana sijui terrorism and all that. So tungependa sana tu usikose kuangalia hiyo event, na ukisubscribe itakusaidia kufuata wherever mambo vile yanavyo endelea. And so as we continue with this, I really want us to be on the lookout as Kenyans. Let's refuse bad leadership. Let's refuse
leadership that doesn't portray our excellence. Let's reject it. Let's resist it. Now, I'm talking like this from the MCA to the president. I want to see quality. In the coming elections, I want to see quality. Let's stop all this thing of going to clean up leaders when they are finally in the office. No. If they can't be clean before you put them in the office will not clean them. They will dirtify the office instead. So tuanze kuangalia kati ya watu wote wanataka kuwa wa MCA, wanataka kuwa wabunge, wanataka kuwa maseneta, ni watu wa tabia gani? Ni watu wa aina gani? Ni watu ambao utafurahia kwamba huyo ni mjumbe wangu anaongea, ama ni watu ambao utajificha wakifungua midomo yao? Uongozi si wa kila mtu. Tuelewanwe tu mapema. Uongozi wa kila mtu, na sio kila mtu anaweza kuwa kiongozi. Tukubali hivyo, na ikifika hapo tuweke viwango. Kama mtu afiki hapo au fiki. I used to do high jump nikiwa primary school. High jump kulikuwa na ingine ilikuwa pole vault. Okay, so you don't break record by lowering the standard, you break record by lifting the standard. So if you can jump the highest, wewe unaenda national. Lakini maswala tunaleta mtu ameruka 2 centimeters, huyo ndio tunasema tu huyo ndio anafaa kutu represent kwa Olympics. Ataenda kufanya nini huko? So kwa uongozi tuweke viwango hivyo. Kama mtu afikishi, arudi shule, arudi kujifunza. Ni hivyo tu. Umekuja unataka kuwa daktari, stakabadhi huna, masomo huna, ufahamu huna. So tutakufanya tu daktari kwa sababu umesema unataka kuwa daktari. So kama nchi tuanze kujichunguza na kuangalia masuala haya, na wale watu wote ambao hawafai tuwaondoe katika uongozi. Hivyo tu, kihalali tena. Kuna mtu alikuwa anafanya kazi kama mkurugenzi kwa Airways, Kenya Airways, mkubwa tu huko. So wakafanya uchunguzi, ikaonekana kwamba alitumia makaratasi ambayo sio yake, hana qualification, alitimuliwa siku hiyo. So itakuwaje sisi tunaruhusu kila mtu anakuwa kiongozi, tena akiingia kwa hiyo kiti tunasema sasa kwa hiyo kiti milele? Hapana. Kama nchi lazima tufikirie tena. Let's think differently and let's take serious what happens to this country. Thank you Ndumani for coming. Let's just play this video alafu ukuje useme ya kwako tunapoendelea na mchakato huu. Labda nikukumbushe hapa rais wako huyu anasema shida ni wewe. The police are trained to deal with criminals. They are not trained in parenting. So, if you surrender your children to the police, what do you expect? Please. Every parent, including me, I take time to parent my children. And so must everybody. Sindio jameni? Yes. So, let us be responsible. Let us. And I've told you, watoto wetu is the biggest asset we have. Their energy, their talent, their education is important for building Kenya going forward. And it is our collective responsibility to make sure that we guide them, we mentor them, provide the right education, provide the right mentorship so that they can channel their energy, their expertise, their knowledge into growing our nation and making our nation better than we have it today. That's what we must do. And I want to ask all of us, including leaders, please let us not use or misuse or abuse our children by
inciting them to cause violence, to destroy property, to destroy people's businesses. That is irresponsibility of leaders, and all of us, from parents to clergy to leaders, we must take responsibility if our children do the wrong thing. Unduman, take responsibility. Asante. Bernard, yeye asitufunze vile tunaweza kukaa na watoto wetu. Yeye vile amekaa na watoto yake, na sisi pia tunajua vile tunakaa na watoto wetu. Kwanza ile maandamano ya jinsi walifanya. Hao ni watoto wa nani wenye walipewa mipini ya jembe kutembea na polisi wakigonga watu? Kwanza serikali hiyo ndio kwanza tunaondoa makosa kwa kufunza watoto wetu tabia mbaya. Kwa maana hao watoto wetu wameenda maandamano kwa ile njia mzuri sana. Lakini unapata serikali wamepatia pia watoto wetu hiyo mpini. Na polisi wako wanawasindikisa na bunduki. Kama yeye anasema maneno ya tabia watoto wetu. Na ndio hiyo serikali inafunza watoto wetu tabia mbaya ya kutembea na mpini. Kesho si hao watatembea na mpini kupiga polisi. So kwanza ajiangalie. Unajua nyani haioni kundule. Nyani haioni kundule. Kwanza angalia kundule kwanza, Bernard. Asisomee sisi watoto vile tunaweza kukaa nao. Watoto tumewasomesha. Baada ya kuwasomesha, kazi ya serikali ni nini? Kuwapatia kazi. Kwa sababu ile wakati yetu tulikuwa tunaimbiwa wimbo, someni vijana, muongezeni ya bidii. Mwisho wa kusoma utapata kazi nzuri sana. Hiyo kazi hiyo hakuna. Na wakasema sisi ni viongozi wa kesho. Hiyo kesho hatujaona. Serikali haijatupatia kesho. Sasa tutafunza watoto wetu namna gani? Tumewafunza. Sasa hata hawa watoto wetu waoni kesho kama inafika. Na wanaona hii serikali imejaa na waofisadi, imejaa na wezi, imejaa na wauaji, Bernard. Mtu angali na miaka 60 anafanya nini kwa ofisi, Bernard? Anafanya nini kwa ofisi? Alafu serikali hiyo ambaye ni president huyo ndiye anakuja kusomea sisi. Kwanza kabla hajasomea sisi, apatie watu wale wako na miaka 60, 50, retire wakwende nyumbani. Wakisha kwenda nyumbani, then aweke hawa watoto wetu waone kama watakuwa na tabia mbaya. Hawapatie kazi kwa sababu wamesoma mpaka university wamemaliza, lakini hawana kitu ya kufanya. Okay, yeye amefunza watoto yake mzuri. Wengine juzi nimeona ana launch kufungua nini? Matatu, sijui matatu basi karibu ya milioni 10 na ngapi. Ukiangalia yeye amefanya wapi kazi? Amefanya wapi kazi ile pesa amepata hiyo milioni hii ya kununua hiyo magari na miaka yake? Angalia Bernard miaka yake. Alafu anasema tufunze watoto wetu. Tufunze watoto wetu nini, Bernard? Kama tuna watoto rika kama yake na yetu baada hata hajanunua hiyo magari, Bernard. Ndio ya melonji huko sijui Kenyatta Conference Center, hamelonji. Hii pesa alitoa wapi kwa hiyo umri yake? Umri yake hii alitoa wapi hiyo pesa? Ndio tunasema hii Kenya tunataka itutoshe wote. Kama iwezi kututosha wote, hakuna hiyo tabia tunafunza watoto wetu. Tabia kufunza watoto wetu, wametunyanyasa miaka mingi. Sasa hawa watoto wapatafute haki yao. Na asiende kuongea maneno yake, asiende kuongea kwa kanisa namna hiyo. Tayari aende kwa Ministry of Education, aanze kufunza hawa watoto tabia kule kutoka class 1, kutoka nursery, wakikuja juu. Lakini asiende, aende kwa Ministry of Education, aende katika idara ya elimu. Haongei maneno katika primary school, haongei maneno katika nursery huko, aanzie huko. Lakini asiongee kwa kanisa, kwa sababu hii ni kucheka hawa wazazi. Ni kucheka hawa wazazi wenye wako kwa kanisa. So yeye akitaka mzuri aende, aongee na waziri wa elimu, aanze kufunza hii maneno hii anasema huko chini. Lakini hao vijana wetu wale wanafanya maandamano, wamesoma, hakuna kazi, hawana kazi. Hawana kazi, Bernard. Sasa si yeye rais kukuja kucheka sisi. Kwanza yeye afunze watoto yake. Kwanza yeye anafunza ufisadi. Kwanza yake anafunza watoto yake ufisadi. Hiyo ni ufisadi. Hiyo magari ile ameronji, hiyo pesa ametoa wapi? Kwa hiyo umri yake. Hiyo umri yake hiyo. Alafu anasema tumfunze watoto wenyu. Sisi tutafunza watoto wetu nini? Tumefunza watoto wetu tabia ile ya kutosha, tabia nzuri. Na bali serikali ndio inatumia watoto wetu kwa sababu hawana namna, hakuna ile kitu ya kufanya. Ndio wanaenda kuwanunulia busa na chang'aa, wanaonga pesa, ndio watembee na mpini
kwa street. Ya pili, tena hao ndio wanafunza watoto wetu, serikali ndio inafunza watoto wetu kwenda kuvamia waumini kanisani, kuvamia kanisani. Ile kanisa anaenda tena, hao serikali ndio inatuma goons, na hao goons hao ni watoto wetu. Bernard, ni wanaenda kanisa kuzuia viongozi wengine kukosa kuingia kwa kanisa au kuhutubia kanisa. So yeye kabla yeye hajaongea maneno ya kufunza watoto wetu, atoe kwanza boriti ndani ya jicho lake. Atoe kwanza boriti ndani ya jicho lake, ndiye aone kibanzi ndani ya jicho la ndugu yake. Unawezaje kuona kibanzi ndani ya ndugu yako na boriti iko bado ndani ya jicho lako? Itawezekana Bernard, itawezekana. Yeye ndiye atakana apatie, kwa sababu aliambia vijana wetu ya kwamba atawatoa chini, atawatoa chini kulete juu. Mtu akidai haki yake, amefanya makosa. Mtu huyo anaenda kwa street kudai haki yake, na katiba inasema ya kwamba maandamano iko kikatiba. So yeye alienda kwa barabara kudai haki yake, lakini badili serikali kumpa haki yake, inampatia mdomo ya bunduki, inampa risasi, anapiga watoto wetu risasi. Mtu yule tayari ameshaua watoto wetu, anakuja kufunza sisi nini? Ya kufunza sisi watoto wetu? Mtu tayari ameua watoto wetu kwa street, ameua vijana wetu kwa street. Ameamuru polisi wawapige risasi. Hakuna vile mtu anaweza kudai haki yake na akapigwa risasi, alafu unasema wazazi wafunze watoto wetu tabia mzuri. Hakuna vile wazazi tumefunza watoto wetu tabia mzuri. That's why wamesoma, wamemaliza shule. Watoto wa tabia mbaya wamalisangi shule. Rais ajue ya kwamba watoto ya tabia mbaya wamalisangi shule. Watoto ya tabia mbaya hawasomangi. Sasa yeye anaambia watoto gani wale wafunzwe tabia, na watoto wako university, wamemaliza university, hawana kazi. Sasa ni yeye ndiye abuni nafasi ya kazi. Si ati kazi hawezi kubuni nafasi ya kazi. Yeye kama kazi imemshinda, hajiuzuru. Yeye hajiuzuru mapema kabla ya 2027. Hajiuzuru mapema. Lakini asisomee sisi maneno ya watoto wetu. Watoto wetu wako na tabia mzuri. Na wale wenye wako na tabia mbaya wako kwa jela. Wengine wako kwa jela kimakosa Bernard. So hakuwe mtu wa mwisho kuongea maneno ya tabia ya watoto. Hawa watoto wote wamesoma. So wale wakati wa maandamano, wale walikuwa wanatembea guns na mafimu na mampini, hao ndio serikali imewafunza tabia mbaya. Hao tunalaumu serikali kwa kukubali watoto wetu kutembea na mpini kwa barabara. Samahani, inaonekana Undumani amepata itilafu ya mitambo. Akirejea ataendelea. Mabibi na mabwana, nawashukuru wote ambao mnajiunga nasi katika mchakato wetu. Tunaangalia William Ruto analaumu wazazi kwa sababu ya maandamano. Anasema wazazi walee watoto ama waongoze vijana, wasiwaruhusu kuja street kwa sababu polisi hawajapewa nafasi ya kuwa wazazi. Hiyo sielewi kwa katiba ipi ama kwa historia ipi, ndio tunazungumzia. Undumani amepata itilafu ya mitambo, akirejea ataendelea. Naomba tusikilize hii alafu tuanze uchambuzi tunapo anza kutamatisha. Let's look at another sad story in our Tonight, news. disturbing developments out of Kilifi County are reigniting fears that the horror of Shakahola may not be over. Almost 2 years since the horrifying discovery of mass graves in Shakahola forest, there are renewed cases of cult practices after authorities recovered one body and rescued 4 emaciated individuals just kilometers from the original Shakahola site. Even more unsettling, among those arrested are a husband and wife who are former victims of the Shakahola cult who vanished from their home in Siaya County and returned to the forest. As you'll hear now from Emily Chebet, a relative claims the man left with 6 children whose whereabouts remain unknown.
Almost 2 years after the chilling discovery of mass graves in what came to be known as the Shakahola massacre, new developments are raising fears that history may be repeating itself in Kilifi County. The recent arrest of a couple from Siaya County, both of whom were rescued during the 2023 operation, and a report of their 6 children missing, has revived the haunting echoes of 2023 cult practice. Watu walipokuwa wanatolewa huko tuliweza kumwokoa na akaenda nyumbani kabla watu hawajakuwa arrested. Kwa hivyo yeye alienda mapema na akaenda nyumbani na tulijua ya kwamba atareform akiwa huko nyumbani. According to the brother of one of the victims who is in custody with a wife, the pair escaped from their home in March this year and traveled hundreds of kilometers back to Kilifi with their children aged between 1 and 15 years. Walitoka huko Siaya, sehemu inaitwa Nyadorera. Na hao watoto nimeishi nao na kuna mtoto ndio nilifuatilia ili nijue watoto wako hali gani. Lakini mpaka sasa hii tumeongea na ndugu yangu, sijaona hawa watoto na ninajua serikali inafanya uchunguzi, kwa hivyo hiyo nimeachia serikali. Miongoni mwa watoto wake mmoja mkubwa alikuwa ameshikwa katika ile kesi ya Shakahola ambaye mpaka sasa yuko shimo la tewa. So as we speak we are concerned kwamba Shakahola 2 inaweza kuwa imeanza. So we are calling upon the police now to investigate this matter to ensure that we do not have casualties ama watu kufa kama walivyokufa katika ile Shakahola 1. The development comes as investigators probe the possibility of underground networks still recruiting and indoctrinating vulnerable followers despite a national outcry and a government crackdown. We have been told those ambao wameshtakiwa ambao wako katika shimo la tewa wana regroup na wanaendelea na mafunzo yao kuendeleza kuregroup ama kuwaleta Wakenya wengine waendelee na itikadi kali hii ambao walikuwa wako nayo. Ninaomba serikali hii mambo ya Shakahola ikapate kuisha kabisa na isiendelee tena, kwa sababu ninaona huyu ndugu yangu alitoka ile mara ya kwanza tena amerudi mara ya pili, kumaanisha bado watu wanaendelea kujigroup kwa huko msituni. The Shakahola massacre, which was linked to cultism, claimed more than 400 lives. Emily Chebet, Citizen TV. Okay, there you have it. Yani vituko haziishi katika nchi. 400 people, those are accounted, those that are, the numbers could be higher than that. Lakini bado tunataka kuendelea hivyo. Undumani, pole Museveni amekujia mitambo. Hata hivi ilikuwa imekwisha. Sasa nilikuwa naongeza. Sasa Bernard, nilikuwa naendelea kusema, so nakuja upande ya uchaguzi. Vile tumepata commission watu wa kusimamia uchaguzi, Bernard. Si wabunge wenye wako kwa serikali, si waanze kutuambia sisi watu wa upinzani vile nitakaya tufanye. Sisi mpaka tukosoe hiyo tume ya uchaguzi. Si Bernard, siwe tangula kuambia sisi. Undumani, zima kamera yako, inaonekana neti yako chini. Ukizima kamera itaendelea vizuri. Zima kamera weke sauti peke yake. Pole. Rekebisha. Alafu tarejea. Now that's Shakahola 2. Watu bado wanafuata itikadi na mafundisho yasiyofaa ambayo yanahatarisha maisha ya watoto na wazazi. And I just want to speak on this on the premise of the Kenyan church.
The Kenyan church is especially in the, I will talk about the what is called ministry, or the Pentecostal, especially denomination. We seem to be thriving in the shallowness of the understanding of the scripture. We are, 1 inch deep, but widely spread. So because of our not grounding people into the truth of the scripture, people fall victims of, false teachers and false prophets and false promising. And I'm speaking this out because we Shakahola 1 lost, the government talks about 400 people, but I think those numbers are higher than that. And now this is another one that has begun again. And it is now alleged that even those that were arrested, they are continuing with that teaching in the prison. So it is something that needs to be looked at more, with the seriousness it deserves, number one. Then number two, the church as a whole, instead of them rallying up to support Ruto and do politics, we need to rally as a church and begin to disciple people, get people to know God, get people to know the Bible, get people to understand what are their rights. This transactional preaching needs to be found wanting and needs to be, it needs to warrant some consequences. God is not transactional. God is relational. And God seeks for a relationship with you. He does not seek this come and pay 21 days and then he will do this. Or give him 40 days and he will give you this. Give him this money and he will do this. All those things are just fabrications of preachers with the limited understanding of the scripture who want to take advantage of your ignorance. So beware. Secondly, let's be each other's keeper. Let's be our brother's keeper. When you are born together, like us, we are born 11, okay? And if one of us begins to cut himself from the rest of us or begins to behave funny, he doesn't want to relate with the rest, or he suddenly disappears and things like that. Let's be keen enough to follow up and find out what is this, so that we are saving lives other than this going to dig up bodies. We need to wake up as a society and begin to act in good time and be able to save lives other than this, fighting over dead bodies or moving in when it is too late. It doesn't show a good picture. And as a society, I think we deserve better than this. And so let's wake up. So ile kanisa ambayo limefunguka karibu na wewe, just curiosity, find out what are they teaching. When we are training as preachers, tulikuwa ukifanya mkutano, hawezi fanya mkutano usipate mtu wa DCI ama mtu wa special branch amekuja kuangalia unahubiri nini, unaambia nini vijana. Hata youth rally ilikuwa nini during Moi's time. Where are those people? Eti mtu abebe watoto 6 atoe Siaya apeleke Kilifi, apeleka shule, apeleka wapi? Na tuko tu tunatoa mshahara, sijui mtu wa nyumba 10, sijui mtu wa nyumba gani na nyumba gani. Hii mambo yote yanaendelea tukiwa hapa. Kwa nini? So tufungue macho na tutunze na kulinda watu na kulinda watoto wetu. Tusiwe sehemu na wale ambao wanasema let the sleeping dog lie. No, we must be a responsible society. So kama kuna kanisa hapo liko na bendera 3, watu wanaingia kwa mgongo,
ama watu wakiingia hapa watoki. Let's find out, tujue kama ni hapa kuna kitu ambacho kieleweki. Peleka habari police station, watu wabebwe. Lakini mambo watoto 6 uteremshe utoe Siaya upeleke Kilifi. Ati unapeleka wapi? Mbinguni? Mbinguni imekuwa Kilifi. So let's be responsible. So parents, brothers, sisters, aunties, uncles, let's watch, let's check out each other. Let's find each other. Let's stop all this individualistic aspect whereby watoto wetu wanaenda kukufa huko kwa forest, wanaliwa huko na wanyama wakati si tupo. So let's be responsible. So sio kila kitu tutalaumu serikali. Let's help the government. Na hata hii serikali huwezi kuitegemea. So let's be responsible. Check out one another. Kanisa mpya limefunguka, kwa wa kwanza hapo kuangalia kama kuna kitu ambacho ni fishy, report kwa polisi. If police are not doing anything, arrange vijana tu wa mtaani, muulize maswali. Tusikubali maovu yaendelee katikati miongoni mwetu pasipo kupasa sauti. That's not responsible. So check out, and you preacher, kama uelewi Biblia, uliza mtu. Hakuna mtu huwa ananini. You don't lose anything by asking. Ask. Find out. Is this what is done? Kwa Biblia kuna kuomba, kuna kufunga, kuna nini, lakini hizo vitu vyote havipaswi kufanyika pasipo kuwajibika. You take responsibility first. Kwa mfano, kama unaenda kufunga, kuna ile daktari akukague, ajue unaweza kufunga siku ngapi. Usiambiwe tu siku 40 alafu wewe unatoka unaenda msituni kukaa huko siku 40. You have your underlying healthy issues. You have ulcers, or you have blood pressure, or you have diabetes. That's a special case. You cannot be exposed to ordinary fasting like every other person. And all that's general knowledge. Every pastor needs to know that. Every man of God needs to know that. So kama uelewi, uliza. Wacha kuhatarisha maisha ya watu. Unawapeleka mbinguni mapema. Wamekuambia wanataka kwenda mbinguni mapema. Hata Yesu mwenyewe akasema kaeni hapa na wakujia. Yesu anasema atatukujia. Hakusema tumfuate huko. Wacha nisirudi nibatilishe hii kwa preaching service. Undumani amerudi. Naomba endelea. Unarudi mara 2. Samahani, inaonekana mitambo ya Undumani inaleta shida. Undumani, rejea tu na sauti, achana na maneno ya video. Najua uko mpakani, na uko mpakani kuna ile itilafu ya 2 networks fighting each other. So tunaomba tu try again, refresh, toka alafu urudi tena. Naomba hiyo ieleweke. So tafadhali kwa wote ambao mnatusikiliza kwa TikTok na kwa YouTube, tafadhali usifuatane na masuala ambayo uelewi. Usifuatane na masuala ambayo uelewi. Kuwe na pasta, kuwe na mhubiri ama nani, kila mtu katika Biblia wanasema kagua kila roho na kagua kila mtumishi wa Mungu. Hakuna mtumishi wa Mungu ambaye ni Mungu. Kila mtumishi wa Mungu lazima akaguliwe, ijulikane kama ni wa kweli ama ni wa uongo. Tusifuate vitu tu kwa sababu tumeambiwa. So hii masuala ya Shakahola tunaweza yakomesha mara moja tu kama kila mtu atawajibika na atatekeleza yale ambayo ni wajibu wake. Kwa hivyo nawaomba tu tukue macho. Tukue macho. Wewe unatoka Homa Bay, Migori, Kakamega, Busia, wapi? Hiyo eneo lako ambalo unakaa, shika doria. Shika doria. Unajua kuna hii roho tunaita roho ya Nairobi, okay? Roho ya Nairobi ile unaishi na jirani yako miaka 10, hujui jina lake, hujui jina la mkewe, hujui jina la watoto wake, lakini unaendelea tu.
So hiyo ndio tumebebesha mpaka huko kijijini. So mtu anakuja anachukua ploti hapo, afungua kanisa, anaanza kuimba, hamjui ametoka wapi, amefukuzwa wapi, ni kipi amelete. Sisi tutajiunga hapo. Kina mama ndio hao, watoto ndio hao, wazee ndio hao, tumevaa nguo, tumeanza kukuruku. In the process tunabebwa, tunapelekwa Kilifi, kuna kufia huko. So tufungue macho. Angalia, kuwa macho ya kijiji, kuwa macho ya hiyo mtaa. Kuna kitu fishi hapa, watoto wetu wakienda hapa, wakiingia watoki. Ni kipi kinaendelea? Ama hili kanisa ni zuri kweli? Wacha tuende huko wageni. Tusikilize kama kuna injili ya kweli ama kuna michezo. So let's be responsible citizenry. Let's be a responsible society, not the games we are playing and, presiding over life losses. These are unnecessary deaths. Na wewe kama ni askofu, uko na nini, you have a good command in your locality. Find out how many churches are in your locality. What are they teaching? What kind of teachings are going on there? This is the purpose of what we call pastors fellowship. Pastor fellowship ni kwenda kunoana, ni kwenda kurekebishana, ni kwenda kuhimizana. So kuna kuwaje na pastors fellowship alafu kuna wale wamejitenga na wengine. So let's find out kwa nini wanajitenga. Mafundisho yao ni yepi? Wanafundisha vitu gani? So this Shakahola too, please, let's arrest it. And I'm talking this because I know we have people from different parts of the world and different parts of this nation. Tafadhali, let's wake up. Wewe unatoka Kilifi, unatoka Mombasa, unatoka Lamu, unatoka Malindi, unatoka wapi? Kwale, same zote. That's Coast Region, what is called Tana River and Voi, wapi huko. Let's take charge of our environment. Take charge of your environment. Elewa kuna makanisa yapi katika miongoni mwetu, yanaitwa nini, wanafundisha nini. Tusipoteze watu kwa njia ambayo ieleweki hivi. It hurts and I don't think God is happy about it. So let's wake up and be responsible. Na kuna mtu anapoteza kwa kwenda kuripoti kitu ambacho hakieleweki. Wakuje tu waangalie. Na kama wewe ni afisa wa polisi, usiogope kurekebisha ambacho kimekwenda mrama. You would rather be wrong in the arrest than go to collect bodies of people who have been misled and ended up hurting themselves. So let's end this Shakahola story once and for all. And that also goes for all other strange teachings. All other strange teachings. Na kuna hizo ziko nyingi sana. Ziko mafundisho ambazo ni za ajabu ajabu na zinaendelea. Zingine ziko kwa TV. So ijulikani. Na kama mtu akianza kufundisha mafundisho ambayo hayafai, atajwe. Ieleweke, huyu anafundisha ushirikina, huyu anafundisha masuala ambayo hayafai. Hapo huwa mimi siogopi, huwa nasema na nitakwambia tena. Hii story ya ukora wa injili ukomeshwe. Na serikali ina jukumu lake, sisi tuna jukumu letu kama wahubiri, washirika wana jukumu lao kama washirika, na raia wa nchi pia wana jukumu lao. So hakuna mahali ambapo tunakuwa victim kwa sababu hatuwezi. Tuna uwezo wa kukomesha. So tafadhali, wacha kuangalia mambo yakiharibika eti kwa sababu ya kuhusu. Mtu yeyote hafai kupoteza maisha yake kwa njia ambayo haifai. Well, I want to wrap up the show. I don't know if Undumani will get back. And I want to wrap up the show with this particular video on the issue of academic papers. I've been asking this, what went wrong with our education? And when did it go wrong?
And I ran into this video, I think nilitumiwa na nani na mtu na at least ikanipatia kupata ni kipi kilifanyika. Let's just listen to it. Yeah, I'll agree with my colleague here that the country is full of counterfeit academics. And this is a thing that has happened since the 80s, when actual academics were exiled, jailed, detained, and so on. And we produced a whole slew of counterfeit academics who continue to inform public discourse, and this is sad. And we just have to contend with what we have. The second thing I have to say is that, and this is in response to what Dr. Juang said. The Constitution is not written by lawyers, and it's not written for lawyers. The Constitution is written by we, the people, and it is written for we, the people. And therefore, lawyers go to school to understand what we, the people, write, and what we, the people, want. And therefore, we, the people, can speak to the Constitution, can speak to the rights that we give to ourselves. And that should never be forgotten. The third thing that I would like to say is that Kenya is founded on a very shaky foundation of lies, absolute and complete lies. We have a lie that Jomo Kenyatta was a revolutionary and was the leader of Mau Mau. He was not. Jomo Kenyatta denounced the Mau Mau. Jomo Kenyatta said the Mau Mau are violent and we are following a political solution. I studied, my Master of Medicine thesis was based on the Mau Mau revolution. I looked at the Mau Mau concentration camp survivors 50 years after they were incarcerated. I looked for post-traumatic stress disorder among them, and 2/3 of them had symptoms of post-traumatic stress disorder 50 years after the incarceration. This country is founded on lies. We will not solve the problems of this country by focusing on what's happening today and what's happening in the streets and so on. We will solve the problems of this country by going back and looking at the foundational story of Kenya. And the foundational story of Kenya is lies. And this is why you have people in leadership who thrive on lies. If you go back and re-educate ourselves, we will find that nothing new is happening today. Protests have always been there. The methods of dealing with those protests are founded on the colonial philosophy of these guys are children that we have to control, and we have to teach them how to do things. That is how we are still doing it today. We have to change that because the people protesting are no longer children. And the narrative that we weave when we keep saying that these kids, is a dangerous narrative because it doesn't give people the opportunity to express themselves in a way that we can address their problems. Finally, I would say we worry about the people picketing in front of Parliament. We worry about that. The people elected that Parliament. The people have a right to stand before that Parliament and tell them, you guys are not representing us anymore. They have a right to do that. What Parliament needs to do is to reimagine their existence in an environment that protests against them. Instead of creating new systems to stop people from protesting against them, they have to reimagine their existence in an environment that protests against them. The executive must reimagine its existence in an environment where people constantly protest against them. The judiciary must reimagine its existence in an environment where people protest against them. So I think this is the problem that we are facing today, that the state, largely REIT, is using colonial mechanisms to try and deal with modern problems, and it will not work. Okay, there you have it. We are a nation that is built on lies. The foundation is lies, and that's why leaders are thriving with lies. Haya, Professor amesema maoni yako. I think we'll have a debate on that. You should do that in the next show. Looking at the lies that we've been fed
even in our history books, and are helping us, not be able to function rightly. I find that to be very insightful and very enriching, helping us make sense of what's going on. Especially that explanation about dealing with Protestants. You see, protesters, you see what Ruto is talking about. Those are children. The parents should talk to their children, and should parent. The parents should parent the children. And so he has climbed on a high horse, he's talking down on the Kenyan people. It's terrible. Thinking differently is the way forward. And we better begin to embrace that and reject this attempt to try and, despise what we really need to embrace. As a country, we must rise above all this and do what we must do. And that is make Kenya better by leading it rightly, and of course, insisting on the constitutional way of dealing with things. Undumani, sijui shida iko wapi. Naomba hivi, zima simu yako uanze afresh. Kuna kitu ambacho kimesumbua. The device is not connected. Undumani, kama unanipata, naomba ile simu natumia kuingia studio, zima kwanza, alafu ufungue, ujaribu kuja, na masandio hayo, naomba ufanye hima, ili ukija upate kuingia bila shida. Undumani, kama unanipata, samahani lakini. Well, so we must, rally the country around authentic leadership, and authentic leadership must be constitutional, must be in the interest of serving the interest of the masses, and of course, developing the country in the pattern that is spelled out in the Constitution, and of course, securing the life and the livelihood of each and every Kenyan. That's the whole essence of our existence as a nation, and it's the reason why we have a government. If the government is no longer doing that, we don't need it. That's a government that needs to go home without any form of mercy. And so if the government is only milking the country and milking Kenyans and doing nothing in terms of safeguarding Kenyans, that is securing their healthcare, securing their education, securing their food security, and ensuring that they live in safe environment. They have perfect security, both at home and abroad. If that is not what is keeping the nation be, the people in government, awake, then they don't need to be in that place. They don't need to be called a government. They should go home as soon as today. So let's make sure that we do that. And then, of course, let's also be Kenyans that demand standards. Let's be Kenyans that demand quality. Let's be Kenyans that demand, to whom much is given, much is required. William Ruto is dragging us in the lowest of the lowest. We don't need that. Let's demand the highest. You should address us with dignity. You should address us with respect. Talking down on us is an insult. Is adding insult to injury. With sweeping statements of shooting people in the leg, his cabinet secretary talking about of shooting anybody who comes to the police station. That should not be tolerated. So Kenyans needs to begin to demand to be respected by the people that they put in office. William Ruto is not our employer. He's our employee. We are paying him salary. He should acknowledge us as his boss. So tuache hii maneno kulay back, kukaa kulala kama bahasha na kukanyagwa ovyo ovyo. So Wakenya wote tusimame imara, tukatae huu mchezo ambao tunachezewa na Kenya Kwanza. Tumezungushwa
Tumechoka. So wakati umefika tuanze kudemand. It doesn't work that way. William Ruto should respect Kenyans and should treat Kenyans as important people. And if he's not giving us the required leadership, we should show him the door. Tuache story ati ni Wakikuyu, ni Wakamba, sijui ni Waluya. Sisi tuko na rais mmoja anaitwa William Ruto. Na tukimfurusha, tunafurusha William Ruto. Atufurushi Wakalenjin, atufurushi kabila lake. Tunafurusha mtu mmoja ambaye hajafanya yale ambaye anapaswa kuyafanya. Na hata kama akianza kuyafanya sahi, kama ametukosea, hajatuomba msamaha. Hajakiri makosa yake. Kwa hivyo ieleweke. Tusichanganye. Okay, inaonekana Ndumani mitambo yake inafunguka polepole. Ikifika basi dadi leo pole lakini njoo tumali. Yes. Simu umefanyaje wewe? Wenye wananisaidia kuseti hii simu walienda shule. Sasa unajua hii simu kubwa inanisumbuanga. Ikinisumbua na waambia. Asante. Sasa mi naomba serikali isitupatie msomo, isitusome. Kila mtu anajua kuchunga mtoto yake. Si serikali inatuchungia watoto. Kila mtu anajua kuchunga watoto wake. Na watoto wale wamechungwa ni wale wamesoma na wamefika university. So serikali ijipee majukumu yake. Majukumu wamefail. Serikali imefail. So yeye pia akubali ya kwamba yeye amefail. Sisi si wazazi, asilaumu wazazi tumefail. Yeye pia ajilaumu ya kwamba pia serikali yake imefail kwa sababu iliwadanganya vijana ya kwamba itawatoa chini iwapeleke juu, bottom up. Na bottom up amesahau hiyo Bernard. Sasa nalaumu wazazi. So serikali silaumu wazazi. Serikali ina majukumu yake, ifanye majukumu yake. Alafu kuhusu tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi wawache ifanye kazi yake. Na kama kazi inafanya kazi mbaya Bernard, baka tukue na mdomo ya kuikosoa. Kuikosoa mapema ili waanze kurekebisha mapema. Tusifike ile wakati ya uchaguzi alafu wanaanza kuiba kura yetu. Kwa sababu tunasikia kwamba wengine wanasema watajasa. Wamejua ya kwamba watashindwa uchaguzi. Watashindwa. Na mimi naomba ya kwamba wakishindwa waende nyumbani. Maneno ya kusema wana abduct watu, wanasuia watu mikutano yao, wanafanya nini? Hiyo ni mwisho tu ya ile punde na imekufa na kasi yake ni kupiga ile tunaitanga nini miguu, inapiga miguu kwa sababu inakufa. So wakubali upinzani wafanye nini mkutano yao kwa njia ya amani. Na wale watu wanasema watajasa, wafunge midomo, hiyo ni incitement. Na mimi nasema serikali inaangalia upande ya upinzani, inakamata wapinzani na kuweka ndani. Lakini wale wanatoa matamshi ya kuchochea, tuoni wakikamatwa. Hata hii tume ya uwiano, utengamano na uwiano Bernard, sio ni kazi ile inafanya. Hawa wanakula pesa yetu bure. Wanakula pesa ya walipa ushuru bure. So tunataka wafanye kazi kwa upinzani na serikali. Hiyo ndio nimeona Bernard. So tume ya uchaguzi ikuwe macho sana na tume ya uwiano na utengamano. Hii nini commission ya uwiano. Iangalie sana, isiangalie upande wa upinzani peke yake, iangalie pia serikali. Wale wanatoa matamshi mabaya kwa sababu tunaelekea uchaguzi na hatutaki hiyo matamshi mabaya. Kama mtu atafungwa atakamatwa na makosa yake, akamatwa tu na makosa yake na hukumiwa na makosa yake kwa sababu koti ndio inajua hii mtu amekosa hawajakosa. Serikali isiingilie hiyo maneno ya koti na isiingilie kushikashika watu ofyo na ile maneno ya kuabduct watu. Wakitaka uchaguzi kuwe kwa ile njia ya uhuru na haki, wawachie kile idara ifanye kazi yake. Kama ni wanasiasa wakuwe na uhuru ya kutembea kila mahali na wasiseme ya kwamba tusikosoe tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi bado, lakini tutaikosoa kama kutakuwa na makosa yoyote, kwa sababu nilisoma mahali wanasema ya kwamba at Northeastern wataregister watu 3.5.
3.5 wanatoka wapi Bernard? Hiyo mpaka tukosoe tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi mpaka tuukosoe. Kama Western penyewe tufiki 3.5 na tume ya uchaguzi inasema Northeastern huko ni jangwa, huko ni jangwa. Nani anaishi kwa jangwa Bernard? So mpaka tuikosoe hiyo tume ya uchaguzi, tuikosoe Bernard, ndio wafanye kazi mzuri Bernard. Lakini tusikisema tu ati tuachie tume ya uchaguzi tuikosoe, mpaka tutaikosoa Bernard. Hatuwezi kuona inaenda kwa shimo na tunyamaze Bernard. Alafu kwa maneno ya Shakahola, Shakahola inatakana vile umesema ya kwamba tukua watchman ya kila mtu tukua watchman. Ile kanisa imefunguliwa mpya, tuende kule. Hata nasema mimi ni mgeni kutoka kanisa fulani, nimekuja tu kuwatembelea, lakini nitarudi huko. Nikirudi huko nipeleke nini? Nipeleke salamu. Na kama naona kuna maneno kwa hiyo kanisa mbaya, salamu ni kwenda kwa polisi na kusema ya kwamba polisi iko kanisa ingine hapa inafanya namna gani, iende kulingana na sheria ya kanisa. So pia twende kwa hii makanisa geni, tukienda huko tunaona vile wanahubiri, tunaona vile wanafanya. Na wakati inapofika wakati wa wageni tunawasalamia, tunasema mimi ni mshiriki wa kanisa fulani, lakini nimeona tu hapa nikuje nishiriki na nyinyi kwa siku ya leo, na nikirudi huko niwapelekee nini? Pelekea hao salamu. So kama unaona maneno yaitendeke hapo mzuri, salamu unapeleka kwa polisi. Unaambia polisi ya kwamba naona hii kanisa hii iende kulingana vile inatakikana. So tukue watchman ya kila mtu. Halafu ya tatu Bernard, washirika wanataka mali, kuna miujiza Bernard. Wanataka mali ati receive wapate magorofa, wapate magari Bernard. Na hiyo haiwezekani Bernard. So wanaangukia hiyo mtego Bernard. Lakini wakienda tu kwa hiyo kanisa ya kiroho tu mzuri, kanisa ile unajua hii ni kanisa ile inahubiri mzuri na inatoa maneno mzuri, unaenda kwa hiyo kanisa Bernard. Si tuseme ati ya kwamba ati mpaka miujiza hiyo kanisa itoe miujiza. Sasa waangalia mtu kutoka Siaya mpaka Kilifi huko, hii anaenda nini? Labda umesikia huko kuna miujiza. Na tena pia tunataka serikali pia chief hiyo area yenye kanisa iko, pia chief wakuwe na watu yao kama milango kumi inatembea kwa kila makanisa, inaona vile makanisa inaendesha. Hiyo ndio tutakuwa watchman ya kila mtu. Pia serikali pia itusaidie. Ni hayo tu Bernard. Asante sana, huyo ni Undumani. Tutaendeleza masuala haya. Kuna profesa hapa amesema nchi hii imejengwa kwa msingi ya uongo na hata Kenyatta hakukuwa kwa Maumau. Hiyo vitu zote tumeambiwa kwa historia haviko na ukweli. Hiyo ndio debate nataka tukue nayo kwa kipindi hiyo ya kesho. Tuangalie ni uongo gani ambayo tumejenga Kenya ambao umesaidia mpaka tuko na rais muongo na minister waongo, na uongo sasa imehalalishwa katika nchi hii. So nataka unifanyie research kwa hiyo maneno, lakini mwisho kabisa tumsikilize yale Matiang'i amesema leo. Ya Raila tumesikiliza yote. Kama hujasikiliza ya Raila, imekuwa kwa Sound Candy Talk, angalia tu kwa video, utapata speech yote ambayo Raila ameongea leo kwa NTV. Tusikilize ya Matiang'i tunapomaliza. Shortly. But I have to say this to you, and if I didn't, I will be lying to you. We have very fundamental challenges in our country right now. I, as somebody who has served before and served in a very sensitive responsibility, I hate to break it to you, but this is the truth. I think our country is very close to the cliff, and we are facing very, very serious challenges. When you see the level of violence in the country, when you see citizens hijacking a police vehicle and driving it around, the anger and pain and frustration down below is unprecedented. I have not seen it before. Those of you who have come from Kenya recently, you can bear me out on this. The population is angry, frustrated, and especially disappointed because of unfulfilled promises, constant piling of lie after lie, failure in critical sections of our society and our economy. You know the challenges we are facing now in the education sector, nearly chaotic. No one knows what's going to happen next.
capitation not going to schools. I am told, because I speak to a lot of principals these days, that schools are going to close a bit early because, of budgetary challenges and so on. All these are signs of state failure. But the one that worries me most, and the one that should worry you most, is one, that level of violence. And you know, your Kenyans, I'll be very candid with you, how Mungiki, how Sungusungu, and all these violent groups came up is they started, first of all, because the former state failed, the informal state took over. So as a result of the violence and the recklessness that we have seen from the formal state, the vigilante industry is going to start growing. And if the vigilante industry grows, it means we are setting and moving to an element of anarchy. That happens when our leaders are making excuses, and saying, it is this tribe or that tribe, it is the Kikuyus who are trying to destroy government, and so on. I said in public the other day when I was in Kiambu that, this has been essentially a history of excuses. In the first year of the administration, they said it's Uhuru and his administration that left us empty coffers, that didn't do anything, and so on. Whole year. The following year, it was Raila and Asmio and the Luos who are bringing maandamano and causing problems. Whole year gone. The third year, it is ni Wakikuyu wanataka kuharibu serikali. The fourth year, it will be ni Wakisi na Wakamba na Waluya wanataka kuharibu serikali, and so on and so forth. That's why I said there's nothing wrong with our country, except that we elected through a democratic process incapable leaders who clearly, sometimes you wonder whether they had a plan to govern or they had a plan to do something else. Because if they had a plan to govern, we will not be in the state in which we are. And now, I want to answer the first question, Kathy, you asked it. What would be the difference? I want to be absolutely frank with you. I am here and I am interested in running because I believe that I will offer better management and better coordination of government than what we are seeing. And why? I said the other day in a TV interview that after 10 years of service as a minister, and the last 4 of them spent as coordinator of government activities, I understand government almost like the back of my hand. That what actually needs to be done. Kenyans are not looking for a government to cook 1 million chapatis for them. They are not looking for, Kenyans are not looking for a government to make the bed for them or raise the children for them. Or, the Kenyans are looking for a government that will do one thing. Just wake up in the morning, go put your ass on the chair and work. That's all. Do your work. And don't make excuses. When you're supposed to do the work, don't make excuses and say it's so and so, it's so and so. My commitment, and I've been telling fellow Kenyans that since I put my name on the ticket and I put my hand on this, I'm saying this, hold me to account. I will not make excuses. I will not shirk. I will not hide. I will not fudge. I will not bend from responsibility. I will face responsibility head on and do the right thing. And there's no problem, because you see in Kenya, you have a fantastic institution. Okay, huyo ndiye Matiang'i anasema serikali imekuwa serikali ya kutafuta sababu. Undumani, tukamilishia kipindi. Saa 8 karibu. Sasa Bernard, Kenya hii inataka tuheshimiane. Unajua wakati kabila hii inaheshimu kabila hii, then mambo itakuwa kwa hii Kenya mzuri. Hatutaki ile serikali ilisaidiwa na hii kabila kuingia kwa madaraka. Ilikuwa inahitaji hiyo kabila sana kuingia kwa madaraka. So wameingia kwa madaraka. So hiyo ngasi walipanda kuingia kwa madaraka, wameona sasa watashuka, wanaangusha hiyo ngasi chini. Watashuka namna gani? Na wako juu. Ndio unaona hii maneno iko. Wakati ile ilikuwa walilaumu Uhuru Kenyatta aliiba pesa na Raila Odinga,
wakawacha hazina ya serikali bure. Na the same huyo mtu mwenye aliiba hiyo serikali wakiwa katika Uhuru Kenyatta amemulete sasa tena yeye tena ndo wanasaidiana kuiba ili wawache ile serikali ambayo inakuja ipate tena nini, hazina ya serikali iko bure. Hatutaki ile maneno ya kulaumiana. Mahali Uhuru alifika, yule mwingine achukue afike mahali fulani. So mambo ya kulaumiana hii kabila hapana. Ndio tunaona kuna kabila ingine inataka tu hii, yani kuweka mipaka kwa hii makabila ingine. Sisi wote ni Wakenya. Na sisi wote wa Kenya tunahitaji kabila hii ili tusonge mbele. Lakini tukianza kulaumiana hii kabila na vile watu wanaanza kuongea maneno ya uchochezi. Kama nimeona maneno ya uchochezi sana huko Rift Valley. Watu wanaenda huko badia kwenda mikutano ya kuleta amani, wanaenda mikutano ya kukashifu wengine, ya kukashifu hii kabila, hii kabila hii imekuwa hii kabila hii. Yaani wanataka kugonganisha hizi makabila zingine ili warudi kwa upande yao. Lakini Bernard, hiyo sisi hatuwezi kufuata, kwa sababu sisi tunaishi kama hapa Busia tunajua ya kwamba hapa jirani yangu ni Mkikuyu, jirani yangu ni Mjaluo, jirani yangu ni Mkisii, jirani yangu ni Mteso. Lakini hapa Busia sijaona jirani yangu kama watu ya huko. Sina. Wale wanakujanga hapa, wanakujanga kazi ya administration na kurudi. Hata plot wanunuangi. Huko wanunuangi Bernard. Ukienda tu pande hii Busia, wanakuja tu kazi kama DC, kama kwa polisi, kama kwa DO na kuenda Bernard. Lakini wale tunakaa nao zaidi hapa Busia, tunakaa nao zaidi ni hizi makabila zingine. Sasa wanasema tuanze kukosana kwa hii makabila zingine. Na wanakuja tu kazi hapa Busia. Wakishamaliza kazi hapa Busia, wakipiga transfer wanaenda kwao. Hata ploti hapa Busia wanunui, hata shamba hapa Busia wanunui Bernard. Hata mimi nimekaa Busia kutoka 1997. Sijaona hata jirani yangu kukua Mnandi. Naonaga jirani yangu ni Jaluo, Kikuyu, Mkisii na hii kabila ingine hii. Lakini hawa hakuna, sijawahi kuona. So mambo ya kugombana hii kabila hii imefanya hii kabila hii imefanya hii. Kama yule rais yako madaraka, arekebishe. Bali hiyo kabila hii kufanya, arekebisha mzuri. Asiharibu alafu analaumu kabila ingine Bernard. So tunaomba Matiang'i, vile Matiang'i yako huko so hata wakati ataomba kura Bernard, tutamupa. Huyo tunaona ni kiongozi. Yule anaweza unganisha hii makabila yote pamoja Bernard. Asante. Asante sana Undumani. Kwa hivyo tutakutana kwa kipindi ambacho kinafuata. Tutakuwa tunazungumza kuhusu uongo ambao umesemekana hapo na profesa kwamba hii nchi imejengwa kwa msingi wa uongo. Tunataka kupekua kutoka kwa kabla ya ukoloni, serikali kabla ya independence. Tukikuja hivyo tuelewe hii masuala tunayokumbana nayo ni mapya ama ni yale na kwa nini. Ningependa kushukuru kila mmoja ambaye amefanikisha kipindi hiki. Tafadhali tunakuomba kama uja subscribe, kama uja like video, just likes, unajua zinasaidia kuwa active. Na tunakuomba hivi, kama kesho tutakuwa Milimani court tukifuatilia hiyo story ya Boniface akipelekwa kotini, na hiyo itakuwa live kwa YouTube. So kama unatupata kwa TikTok na uja subscribe kwa YouTube, you will miss that story. Hapo kwa bio kuna link na kupeleka YouTube, una subscribe, una turn on the notification bell ili tukifika Milimani utapata hiyo habari moja kwa moja. Ningependa kushukuru kila mmoja. Mungu awabariki sana. Wote ambao umefanikisha kipindi. Esther Stoll, asante sana. Atuni Muhammad, thank you so much. Our PS Royal Billionaire, asante sana. Nani Wiluku Nzio, Critical Thinker, asante sana kwa kuwa sehemu na kipindi. Wote ambao mmekuwa kukitufuata, kuna Maxwell Rono, nimeona Chebi, kuna Benny na wengi tu hapo kwa TikTok.
Mungu awabariki sana. Naomba tukutane tutakapokutana katika masafa mengine, wakati mwingine, tukichambua masuala yetu yanayotuhusu sisi ambao tumejitolea mhanga kuhakikisha kwamba tunapata Kenya iliyo bora na Kenya ambayo itashughulikia kila Mkenya. Tukutane tutakapokutana. Asante sana. Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye We also work on creating documents, feature stories, explainer videos, 3D animation and anything media related. We also offer consultation on media related topics. Our work is timely, professional and very affordable. So talk to us, soundcandytalk@gmail.com, or you can call us on 07 18 45 45 85. You've dreamed about the perfect wedding, the dress, the vows, the happily ever after. But let's ask the most important question. Before you say I do, are you truly ready for the lifelong commitment that comes after the honeymoon period fades? Bernard Ngozi's groundbreaking ebook, Are You Marriage Ready?, is the ultimate guide to building a successful, lasting marriage. This isn't just another relationship book, it's a heart-to-heart conversation that prepares you for one of life's biggest decisions, getting married. Are you choosing love or just infatuation? Are you building a marriage or just planning a wedding day? Reading this book was a game changer. I realized I wasn't as ready as I thought, but now I'm on the right path. Don't wait until it's too late. Invest in your future. Download Are You Marriage Ready today. Link in the description below. Your future spouse deserves the best. Are you ready? Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kipindi cha mahubiri kimerudi tena kwa kishindo kwenye Sound Candy Talk. Tunakufundisha, kukuelimisha na kukutia moyo kwenye Daily Bite. Mafundisho kamili ya Biblia kila siku kwenye runinga uipendayo ya Sound Candy Talk.